हरे कृष्ण जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदनंदन जय व्रजजनरंजन जय व्रजजनरंजन जय जय व्रजजनरंजन जय व्रजजनरंजन जय यमुनतीरावनचारी जय कुंज बिहारी जय 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 जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय जय यशोदनंदन जय व्रजजनरंजन जय व्रजजनरंजन जय यमुनतीरावनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुनतीरावनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय जय राधा माधव जय
कुंज विहारी। जय श्री श्री राधा माधव की जय, श्री राधा कृष्ण ललिता विशाखा की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय, श्री ग्रंथराज श्री श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि हरि। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा माताजी। So nice to see you all here. So we'll read from 10th Canto, 2nd chapter, verse number 16. Very nice, beautiful verse. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. So we'll recite this verse together. Verse 10 to 16, Srimad Bhagavatam. Bhagavān api Viśvātmā bhaktānām abhayam-karaḥ āviveśāṁśa-bhāgena manaḥ ānakadundubheḥ bhagavān api Viśvātmā bhaktānām abhayam-karaḥ āviveśāṁśa-bhāgena manaḥ ānakadundubheḥ bhagavān api Viśvātmā bhaktānām abhayam-karaḥ āviveśāṁśa-bhāgena manaḥ ānakadundubheḥ. Prabhus. Bhagavān api Viśvātmā bhaktānām abhayam-karaḥ āviveśāṁśa-bhāgena manaḥ ānakadundubheḥ Bhagavān api Viśvātmā bhaktānām abhayam-karaḥ āviveśāṁśa-bhāgena manaḥ ānakadundubheḥ Bhagavān api Viśvātmā bhaktānām abhayam-karaḥ āviveśāṁśa-bhāgena manaḥ ānakadundubheḥ. Mataji. Bhagavān api Viśvātmā bhaktānām abhayam-karaḥ āviveśāṁśa-bhāgena manaḥ ānakadundubheḥ Bhagavān api Viśvātmā
bhaktānām abhayam-karaḥ āviveśāṁśa-bhāgena manaḥ ānakadundubheḥ bhagavān api Viśvātmā bhaktānām abhayam-karaḥ āviveśāṁśa-bhāgena manaḥ ānakadundubheḥ bhagavān api Viśvātmā bhaktānām abhayam-karaḥ āviveśāṁśa-bhāgena manaḥ ānakadundubheḥ bhagavān api Viśvātmā bhaktānām abhayam-karaḥ āviveśāṁśa-bhāgena manaḥ ānakadundubheḥ bhagavān api Viśvātmā bhaktānām abhayam-karaḥ āviveśāṁśa-bhāgena manaḥ ānakadundubheḥ. Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead. Api, also. Viśvātmā, the Supersoul of all living entities. Bhaktānām, of his devotees. Abhayam-karaḥ, always killing the causes of fear. āviveśa, entered. aṁśa-bhāgena, with all of his potential opulences. ṣaḍ-aiśvarya-pūrṇa, manaḥ, in the mind. ānakadundubheḥ, of Vasudeva. Translation and purport based given case Abhay Sharanaravindha Bhaktivedanta Swami Śrīla Prabhupada ki jai. Please repeat. Thus, the Supreme Personality of Godhead, who is the Supersoul of all living entities and who vanquishes all the fear of his devotees, entered the mind of Vasudeva in full opulence. Purport, please hear. The word Viśvātmā refers to one who is situated in everyone's heart. īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe Arjuna tishtati. Another meaning of Viśvātmā is the only lovable object for everyone. Because of forgetfulness of this object, people are suffering in this material world. But if one fortunately revives his old consciousness of loving Krishna and connects with Viśvātmā, one becomes perfect. The Lord is described in the Third Canto 3-15 as follows. Parāvaresho mahad-aṁśa-yukto hi ajopi jato bhagavān. Although unborn, the Lord, the master of everything, appears like a born child by entering the mind of a devotee. The Lord is already there within the mind, and consequently it is not astonishing for him to appear as if born from a devotee's body. The word āviveśa signifies that the Lord appeared within the mind of Vasudeva. There was no need for a discharge of semen. That is the opinion of Sripada Sridhar Swami and Śrīla Vishwanath Chakravarti Thakur. In the Vaiṣṇava-toṣaṇī, Śrīla Sanātana Gosvāmī says that consciousness was awakened within the mind of Vasudeva. Śrīla Vīrarāghava Ācārya also says that Vasudeva was one of the demigods and that within his mind the Supreme Personality of Godhead appeared as an awakening of consciousness. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं। श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्यमीश्वरम् कृष्णपृष्ठाभूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने। नमस्ते सारस्वतेवे कौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण माताजी। सो द ट्रांसलेशन इज देयर। Translation online. Hare Krishna Prabhu, this is Rase. Hare Krishna Prabhu, Hare Krishna Mataji. So nice to see you all. Tomorrow is Balram Jayanti, and very next Saturday is we have a great festival weekend, long weekend also. Shri Krishna Janmashtami ki. Then we have Prabhupada's appearance day also. August, and this time is so beautifully laid out by Krishna for our spiritual upliftment. So thank you for assembling today to enjoy the glorious pastimes of Shri Radha Krishna and from Srimad Bhagavatam. Okay, so we will this is a very beautiful verse. Bhagavan api Viśvātmā bhaktānām abhayam-karaḥ āviveśāṁśa-bhāgena manaḥ ānakadundubheḥ. So here now Sukadeva Goswami is talking to Parikshit Maharaj about the how Krishna's appearance is going to happen. Prabhu, is he going to translate? Hare Krishna Prabhu, anybody online? எவ்வாறு பகவான் தோன்றுகிறார் என்பதை வர்ணிக்கிறார். So, am I audible, Prabhu? or someone from here? Hare Krishna. Yes, Prabhu. Krishna. Yes. Prabhu, can you hear me? Yeah. Okay. இங்கு சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித்திடம் பகவான் எவ்வாறு தோன்றப் போகிறார் என்பதை வர்ணிக்கிறார். So this is a very glorious and amazing way in which the appearance of Krishna and Balaram happened. Even the events leading to the appearance of Krishna and Balaram is really inconceivable. கிருஷ்ண பலராமருடைய தோற்றம் மிகவும் அற்புதமான விதத்தில் நடைபெறுகிறது. அதுவும் அந்த தோற்றத்துக்கு முற்கூட்டியே நடக்கக்கூடிய செயல்பாடுகளும் கூட மிக ஆச்சரியமானவை ஆகும். Prabhu, volume is a little low. ஹரே கிருஷ்ணா. Your volume is a little low, Prabhu. Okay. Prabhuji, shall I repeat? So what happens is, in this Purport, Prabhupada writes something very beautifully. Now, even the word-to-word meanings are so beautiful to relish. Abhayam-karaḥ, bhaktānām abhayam-karaḥ, right? Normally, for materialists, their fear is all about losing their material possessions. But for என்று இங்கு கூறப்படுகிறது. இந்த அபயங்கர என்பது ஒரு அருமையான பதமாகும். பௌதிகவாதிகள் தங்களுடைய பௌதிக சொத்துக்களை இழப்பதை பற்றி கவலைப்படுகிறார்கள், பயப்படுகிறார்கள். But for devotees, their fear is about losing the service to Krishna, losing the taste for devotional service. பக்தர்களின் பயம் பகவானுடைய சேவையை இழந்து விடுவோமோ, அந்த சேவையில் இருக்கக்கூடிய சுவை நமக்கு போய்விடுமோ என்பதுதான் அவர்கள் பயம். If devotees are afraid of losing their material possessions, we can't call ourselves devotees. பக்தர்களுக்கு தங்களுடைய பௌதிக சொத்துக்களை பற்றிய பயம் இருக்குமானால் அவர்களை பக்தர்கள் என்று கூற முடியாது. Pure devotees, I mean mixed devotees they may be, but pure devotees we cannot call ourselves. But from Krishna's point of view, he pays his attention only to pure devotees. பௌதிக கவலைகள் இருக்குமானால் அவரை தூய பக்தர் என்று கூற முடியாது, கலப்பட பக்தர் என்று வேண்டுமானாலும் கூறலாம். பகவான் கிருஷ்ணரை பொறுத்த வரைக்கும் தூய பக்தர்களை பற்றி மட்டுமே அவர் சிந்தனை செய்கிறார். So Srimad Bhagavatam, in the beginning itself it is said, it is relished only by those who are completely 100% pure at heart. Nirmatsaranam satam.
பாகவதத்தின் தொடக்கத்திலேயே நிர்மத்சராணாம் சதாம், அதாவது 100க்கு 100 மனம் யாருக்கு தூய்மையாக இருக்குமோ அவர்கள் மட்டுமே பாகவதத்தை அனுபவிக்கிறார்கள். But we are saying that only if you are 100% pure you can relish Bhagavatam. How to become 100% pure? Only by going to Bhagavatam, only by taking shelter of Bhagavatam. So that is the beauty. You cannot go somewhere else and take some shelter of something else, purify yourself and then come to Bhagavatam. That is not the way. You go to even if you are impure, completely impure also, Bhagavatam is the one. Bhagavatam and Bhakti is the only tool. The holy names and Bhakti is the only tool by which we can, which will uplift us and put us at the transcendental lotus feet of Lord Sri Krishna. அதே சமயம் 100க்கு 100 தூய்மை அடைவது என்றால் அது எவ்வாறு செய்யப்படுகிறது? அதுவும் பாகவதத்தை தொடர்ந்து கேட்பதன் மூலமாகவே நடைபெறுகிறது. ஒருவர் வேறு எங்கோ சென்று நான் தூய்மை அடைவேன், முழு தூய்மை அடைந்த பிறகு பாகவதத்தை கேட்பேன் என்று தீர்மானம் செய்ய முடியாது. ஏனென்றால் மனத்தை தூய்மை செய்வதற்கு நமக்கு இருக்கக்கூடிய கருவிகள் பாகவதமும் புனித நாமமே ஆகும். எனவே நாம் தூய்மை அற்ற நிலையில் இருந்தாலும் கூட தொடர்ந்து பாகவதத்தை கேட்டும் புனித நாமத்தை உச்சரித்தும் வருவோமானால் அது தகுதி ஆகிய 100க்கு 100 தூய்மை என்ற மனத்தை நாம் பெறும். So here Śrīla Gosvāmī is talking about mentioning Krishna as two words. One is Viśvātmā, another is abhayam-karaḥ. Right? Viśvātmā, there are two meanings. Viśvātmā, first meaning that Prabhupada is telling, one who is hṛd-deśe Arjuna tishtati, Paramatma, so Paramatma is situated. The second beautiful meaning that Prabhupada gives is that he is the only lovable object for everyone, in all the three worlds. Such a beautiful meaning. No one could have thought of this meaning in all the three worlds. Right? So the most lovable object in all the three worlds. So that is Viśvātmā. There are two meanings. Prabhupada has given very beautiful. Yes, Prabhu. இங்கு கிருஷ்ணர் 2 பெயர்களால் குறிப்பிடப்படுகிறார், விஸ்வாத்மா மற்றும் அபயங்கர. விஸ்வாத்மா என்பதற்கு பிரபுபாதர் 2 அருமையான பொருள்களை கூறுகிறார். ஒன்று நம் அனைவருக்கும் தெரியும், நம் இதயத்தில் பரமாத்மாவாக அனைவரின் இதயத்திலும் விளங்குபவர். மற்றொன்று உலகத்திலேயே பிரபஞ்சத்திலேயே அனைவரும் நேசிக்கத்தக்க மிக அருமையான ஒரு பொருள் அவர் என்று விளக்குகிறார். இது ஒரு அற்புதமான விளக்கமாக நாம் காண்கிறோம். So that is why Prabhupada always used the word loving devotional service. When we do loving devotional service to Krishna, there is nothing else to achieve in this world. இதனால் தான் சில பிரபுபாதர் அன்புமயமான பக்தி தொண்டு என்று கூறுவார். இந்த அன்பை தவிர இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம் அடையத்தக்க ஒரு பொருள் வேறு ஏதும் இல்லை. The only way we can please Krishna is by unconditional loving bhakti. கிருஷ்ணரை மகிழ்விப்பது நிபந்தனைகளற்ற தூய பக்தி மட்டுமே. And if we please Krishna, the whole world is pleased with us. That is the secret. கிருஷ்ணரை மகிழ்விப்பதன் மூலமாக மொத்த உலகமும் நம்மேல் மகிழ்ச்சி அடைகிறது. இதுதான் ரகசியம். See, the best proof is Prabhupada himself. மிகச்சிறந்த உதாரணம் ஸ்ரீல பிரபுபாதர். He only did Jai Radha Madhava, Jai Kunja Bihari. He was singing this slogan, then Jai Jagannath, Jai Sachinandan, Gaurahari. He was doing Jai to Krishna only. So when you glorify Krishna, we get glorified. And he was glorified all over the world. Every nook and corner of the world, we are singing Jai Prabhupada. This is the secret. ஜெய ஜெகநாத், ஜெய ராதா மாதவா, ஜெய குஞ்ச பிஹாரி என்று பகவானையே மகிமைப்படுத்திக் கொண்டிருந்தார். அதன் விளைவு உலகம் முழுவதும் அவரை மகிமைப்படுத்துகிறது. So this is the beauty of Viśvātmā, right? Now Parikshit Maharaj, he was in a very difficult situation, right? It's 10th canto, almost 6 days, so whatever. Then another 1 or 2 days, the snake is going to come and bite him, right? He was not afraid of losing his body. He was not afraid of losing his position, and already he has given up all those king position and everything. He had already given it up to others. He completely renounced last 7 days. So what was he worried about? He is telling, Śrīla Gosvāmī is actually using the word bhaktānām abhayam-karaḥ to encourage Parikshit Maharaj that Krishna is there, don't worry. He is. So what is it that he is worried about? Losing the service of Krishna. That is what he was worried about. But in that also, Parikshit Maharaj is telling, he is praying for it, right? And Śrīla Gosvāmī is answering through this word bhaktānām abhayam-karaḥ. Yes, Prabhu, sorry. பரீட்சித் மகாராஜர் ஒரு கடுமையான சூழ்நிலையை சந்திக்கிறார். இன்னும் 1-2 தினங்களே பாக்கி இருக்கின்றன. 10வது ஸ்கந்தத்திற்கு வரும்பொழுது
ஓரிரண்டு தினங்கள் மீதம் இருக்கின்றன. ஒரு பாம்பு வந்து அவரை கடித்து அவரை கொல்லப் போகிறது. ஆனால் அவர் தன் உடலை பற்றி கவலைப்படவில்லை. அவர் ஏற்கனவே முழுமையாக துறவு நிலையில் இருக்கக்கூடியவர். ஆனால் அவருக்கு ஆறுதல் சொல்லும் விதமாக அபயங்கரா என்று சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறுகிறார், நீ பயப்படாதே, பாகவதத்தை கேட்பதன் மூலமாக பகவான் உன் உயிரை காப்பாற்றுவார் என்று. ஆனால் அவருடைய கவலை எல்லாம் உயிரை பற்றி அல்ல, மாறாக கிருஷ்ணருக்கான அன்பான பக்தி தொண்டை நாம் இழந்து விடுவோமோ என்பது ஒன்று மட்டுமே அவருடைய கவலையாக இருந்தது. This is proved in First Canto itself. First Canto, 19th chapter, verse number 16. Parikshit Maharaj himself prays beautifully. When he calls all the brahmanas, ministers, sages, everybody, and he is putting his petition in front of them. He says that now I am going to die in 7 days. That curse, I am not going to counteract that. Now I am asking for only 3 things. Punascha bhuyat bhagavati anante rati prasangascha tadashrayeshu mahad-aṁśa-bhāgena srishtim. He says 3 things he is saying. Rati prasangascha. First beginning is punascha bhuyat bhagavati anante. I am such a sinful personality that I have to take birth again. I have committed a great sin. I have to take birth again. But I am not worried about it. But I want 3 things. Even if I take birth as a tiger or dog or donkey or cockroach or insect or worm or whatever, I don't care. But I want these 3 things. Rati prasangascha tad ashrayeshu. I want unlimited attachment to hearing your glorious katha, Krishna katha. Second thing, I want association. I want attachment under association of devotees. I want to be always sheltered under devotee association. Maitriyastu sarvatra namo dvijayabhyaha. Third thing he is saying is, I want friendly dealing with all the living entities. I don't want to make enmity with anybody. If you give these 3 things, I don't have any problem taking any number of times. Life, again and again I can take birth any number of times, I don't care. So this proves that Parikshit Maharaj was not afraid of taking birth again. He was only worried about losing the service, association of devotees and taste for hearing Krishna Katha. Yes, Prabhu, sorry. தன்னுடைய உயிர் போகும் என்ற பயம் பரீட்சித் மகாராஜருக்கு இல்லை என்பதை நாம் முதல் ஸ்கந்தத்திலேயே பார்த்துவிட்டோம். முதல் ஸ்கந்தம் 9ஆம் அத்தியாயம் 16வது ஸ்லோகத்தில் கங்கை கரையில் உயிரை விட தயாராக இருக்கக்கூடிய பரீட்சித் மகாராஜர் அனைத்து ரிஷி முனிவர்களையும் அங்கு அழைக்கிறார். அவரிடம் கூறுகிறார், நான் மிகப்பெரிய பாவி, எனக்கு மறுபிறவி இருக்கும் என்பதில் எனக்கு சந்தேகமில்லை. ஆனால் எனக்கு 3 பிரார்த்தனைகள் மட்டுமே உள்ளன. அவை என்னவென்றால், எவ்வளவு பிறவிகள் எடுத்தாலும் எனக்கு பகவானை பற்றி கேட்பதில் இருக்கக்கூடிய ஆர்வம் எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும். அடுத்ததாக தூய பக்தருடைய சங்கம் எனக்கு நிரந்தரமாக கிடைக்க வேண்டும். மூன்றாவதாக உயிர்வாழிகள் அனைவருக்கும் நான் எப்பொழுதும் அன்பு பூண்டு இருக்க வேண்டும் என்ற 3 பிரார்த்தனைகளை மட்டும் வைக்கிறார். Such a beautiful verse, we can, please, when we go back to our home, refer to this thing. Because he is telling, Maitriyastu sarvatra namo dvijayabhyaha. One person I got upset with, it led to my death. So in the next life, even if I am say scorpion or a cockroach also, I should not unnecessarily disturb other living entities. I will just be busy with learning Krishna Katha. How nice this prayer is. Devotees don't want to harm anybody. They just want to help everybody. That is, for helping others, they are ready to give up their life. But they will never ever want to harm others. They want to have friendly dealings with everybody. That is the main thing. They may be enmity with us, but we should not treat them as enemies. Like how Duryodhana treated Yudhishthira Maharaj as enemy, but Yudhishthira Maharaj never saw Duryodhana as enemy. That is how it is. பரீட்சித் மகாராஜ், நான் இந்த பிறவியில் ஒருவருக்கு அபராதம் செய்ததன் விளைவாக எனக்கு இந்த சாபம் கிடைத்திருக்கிறது. அடுத்த பிறவியில் நான் யாரிடமும் எந்த விதமான பகையும் பாராட்டக்கூடாது. மற்றவர்களிடம் பகைவர்களாக இருந்தாலும் கூட நான் அவர்கள் அனைவரிடமும் அன்பு பூண்டு ஒழுக வேண்டும். இது ஒன்றே தூய பக்தனுடைய விருப்பமாக இருக்கிறது. பகவானிடம் அன்பு செய்ய வேண்டும், அனைத்து உயிர்களிடமும் அன்பு செய்ய வேண்டும் என்பது. உதாரணமாக யுதிஷ்டிர மகாராஜர் கூட துரியோதனனை பகைக்கவில்லை. துரியோதனன் அவரை பகைவனாக நினைத்த பொழுதிலும் கூட யுதிஷ்டிர மகாராஜர் அவரிடம் எப்பொழுதும் அன்பு பூண்டு ஒழுகினார். So the crucial thing, when Parikshit Maharaj is asking this, Shukadeva Goswami is telling, bhaktānām abhayam-karaḥ. When the fear will go away, when āviveśāṁśa-bhāgena, when Krishna enters our heart, Krishna manifests in our heart. That is the main thing. Look at the situation of Vasudeva. Devaki and Vasudeva, the event that was leading up to this point, is very terrible thing to think. And being pure devotees, they have to suffer so much. Yes, Prabhu.
எப்பொழுது நம்முடைய பயம் போகும் என்றால், இங்கு நாம் பார்க்கிறோம் பக்தானாம் abhayam-karaḥ, பயங்களை போக்கக்கூடிய பகவான் எப்பொழுது நம் இதயத்தில் தோன்றுவாரோ அந்த சமயத்தில் நம்முடைய பயங்கள் நீங்கி போகின்றன. இங்கு நாம் தேவகி வசுதேவரை பார்க்கிறோம். மிக பயங்கரமான நிலையில் அவர்கள் சிறைப்பட்டு இருக்கிறார்கள். அந்த சமயத்தில் பகவான் அவர்கள் இதயத்தில் தோன்றுவதன் மூலமாக அவர்களுடைய பயங்கள் நீக்கப்படுகின்றன. So here, see, Vasudeva and Devaki did not commit a single offense or mistake in their life to Kamsa or anybody for that matter. They are the purest living entities. But still they had to go through so much struggle. Right now at this point they are inside the prison. They were imprisoned by Kamsa. தேவகி வசுதேவர் அவர்கள் ஆயுள் முழுவதும் எந்த பாவத்தையும் செய்யவில்லை, எந்த அபராதங்களையும் செய்யவில்லை. தூய ஆத்மாக்கள் என்று பார்ப்போமானால் இந்த இருவரை நாம் சுட்டி காட்டலாம். இந்த சமயத்தில் கிருஷ்ணர் தோன்றக்கூடிய சமயத்தில் அவர்கள் சிறைப்பட்டு இருக்கிறார்கள். You see, in devotional service, for devotees especially, the more pure we become, we tend towards, the more we will have to face challenges from so many corners. We have to face so many challenges from so many corners. But Tadvidvan na chalen margat. The devotees never lose their focus on their progress in the path of devotional service. They are very completely focused. At any cost, I have to keep going towards going ahead in devotional service and pleasing Krishna. Jai Shri Radha Krishna Lita Vishaka ki Jai, Shri Jagannath Baladev Subhadra Maharani ki Jai, Krishna Rukmini Satyabhama ki Jai, Shri Gaurnitai ki Jai, Śrīla Prabhupada, Śrīla Vīrarāghava ki Jai. பக்தி தொண்டில் ஒரு பக்தர் முன்னேறி வரும்பொழுது, அவர் மேலும் மேலும் தூய்மை அடையும் பொழுது இன்னும் அதிகமான சவால்களை அவர் சந்திக்க நேரிடும். பல பல கோணங்களிலிருந்து அவருக்கு சவால்கள் உண்டாகும். ஆனாலும் கூட ஒரு பக்தர் தன்னுடைய முழு கவனத்தையும் பகவானிடமே வைத்திருக்கிறார். அந்த கவனத்தை ஒருபொழுதும் அவர் இழந்து போவதில்லை. And such devotees who take up ready to face the challenges to please Krishna and to help all other living entities also, they are the ones most dear to Krishna, and they will be the most blessed in their most blessed by Krishna and all the acharyas. எந்த விதமான அபாயகரமான சூழ்நிலையும் சந்திக்க தயாராக இருந்து கொண்டு கிருஷ்ணருக்கும் மற்றவர்களுக்கும் உதவ வேண்டும், சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்துடன் ஒருவர் வாழ்கிறார் என்றால் அவர் கிருஷ்ணரால் மிகவும் மதிக்கப்படுகிறார். அதே போல ஆச்சாரியர்கள் அவர்களை புகழ்கிறார். See, the events leading up to here, we can see that we know Devaki and Vasudeva, they got married. Kamsa was a brother of Devaki. Initially, he wanted to show to the world how much he was loving Devaki. And he pushed the driver of the chariot. So many chariots are going front and back. They both were in the most decorated chariot, Devaki and Vasudeva, when they are married. So the driver was sitting and Kamsa says, today I will show the world how much I love my sister. And then he said, you get lost. I will be the driver I will drive my own sister and brother-in-law. Like that he was telling. Yes, Prabhu. இந்த தேவகி வசுதேவருடைய வாழ்க்கையை பார்க்கிறோம். இருவருக்கும் திருமணம் ஆகிறது. அந்த திருமணமான சமயத்தில் ஏராளமான தேரோட்டிகள் இருக்கிறார்கள். மிக அலங்கரிக்கப்பட்ட ஒரு தேரில் தேவகி வசுதேவர் ஏறுகிறார்கள். அந்த சமயத்தில் கம்சன் வந்து, நானே தேரை ஓட்டிச் செல்கிறேன், என்னுடைய தங்கை மேல் நான் மிகவும் பிரியமாக இருக்கிறேன் என்று உலகத்திற்கு காட்டும் விதத்தில் அவனே அந்த தேரை ஓட்டியும் செல்கிறான். So he was just driving for a little while. Suddenly one Akashvani comes and the fool, the eighth child of your sister whom you are driving, that eighth son, he will kill you. He will be the cause of your death. And immediately, see, this is the material love. Until that time, best sister, best brother and all that he wanted to show to the world. But the moment he heard that the Devaki's son is going to kill him because of his death, immediately he left the reins and took the sword and caught hold of Devaki's hair and about to behead her. A lady, that to his own sister, right? This is the nature of unstable relationships in this material world. We can never ever take it for guaranteed that the relationship this material world will sustain in the same level. It will go high once when it is good for you, beneficial for you. When it is unfavorable to you, completely down, finished. திடீரென்று ஒரு அசரீரி உண்டாகிறது. அந்த அசரீரி சொல்கிறது, ஏ முட்டாள்,
நீ யாரை தேரில் ஓட்டிக்கொண்டு செல்கிறாயோ அந்த உன்னுடைய தங்கையின் 8வது குழந்தை உன்னை கொல்லப் போகிறான் என்று. உடனடியாக இதுவரை தீவிரமான பாசத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த கம்சன் தன்னுடைய குதிரையின் லகானை போட்டுவிட்டு உடைவாளை எடுத்துக்கொண்டு தேவகியின் தலைமுடியை கையில் வைத்துக்கொண்டு அவளை வெட்ட தயாராகிறான். இது பௌதிக அன்பு. இவ்வளவுதான். இந்த ஜட உலகத்தில் நாம் பார்க்கக்கூடிய அன்பு அனைத்தும் ஏதோ ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு சகோதரனாக தன்னை காட்டிக்கொண்டிருந்த கம்சன் ஒரு நொடியில் முழுமையாக மாறிப்போனான். இந்த விதமாக ஜட உலகத்து அன்பை எல்லாம் நாம் அதிகமாக விசுவாசம் வைக்கக்கூடாது. இந்த அன்புகள் நமக்கு எப்பொழுது அது சாதகமாக இருக்குமோ அப்பொழுது காண்பிக்கப்படும். ஒரு சிறிதளவு அபாயம் நேர்ந்தாலும் கூட இந்த அன்பு மிக உச்சக்கட்டத்தில் இருந்தது மிக தாழ்ந்து போய்விடும். இது பௌதிக அன்பின் இயல்பாகும். But you see, here is where we should learn the best lessons from Vasudeva. How he approached and how he convinced this cruel Kamsa. Imagine ourselves in that position when you are like, newly married and they are taking you for a ride and all those things. Those days they were using chariot, these days they will choose some car and all that. If the brother-in-law takes the thing and come out kill your wife, what will you do? That is, this is really a crazy situation. But Vasudeva ji shows us in such a situation how a devotee behaves, how he keeps his faith in Krishna, how he deals with such a very difficult personality, right? இங்கு வசுதேவரின் நடத்தையின் மூலமாக ஒரு அருமையான பாடத்தை நாம் கற்கிறோம். இப்பொழுது வரை நண்பனாக இருந்த தன்னுடைய மைத்துனன் இப்பொழுது திடீரென்று தன்னுடைய மனைவியை கொல்ல முயல்கிறான். இந்த சூழ்நிலையில் கூட அவர் கம்சனை அணுகி மிக நல்ல விதமாக அவனிடம் பேசி அவனுக்கு நம்பிக்கை ஊட்டுகிறார். உனக்கு எந்த விதமான அபாயமும் உண்டாகாது என்னும் விதத்தில். இதிலிருந்து நாம் ஒரு மிகச்சிறந்த பாடத்தை பெறுகிறோம். இப்பொழுதுதான் திருமணம் ஆகியிருக்கிறது. அந்த நிலையில் திடீரென்று ஒரு அபாயத்தை சந்திக்கும் பொழுதும் கூட மனம் சிறிதும் கலங்காமல் கம்சனோடு அமைதியாக பேசி அவனுக்கு உற்சாகம் ஊட்டுகிறார். Now, first and foremost thing that Vasudeva did is that in that terrible situation, he stayed calm, cool and composed. These 3 C's you should remember. Calm, cool and composed. Yes, Prabhu. I don't know how you will translate that in... இந்த ஒரு மிக கடுமையான ஒரு சூழ்நிலையிலும் மன அமைதி காத்தார். தன்னுடைய I think we know the meaning, right? Calm, cool and composed. We should be calm, we should not get agitated. Cool means we should like very cool, no unnecessarily. And then the third thing is composed. Immediately we will, suppose some danger comes, we will go call somebody. Oh, Prabhu, please help me here. What should I do here? Go to some astrologer, go to this, go to there, go to some guru, go to some politician, go to some politician. Something we will do. So composed person will think. Okay, this is a situation has come. What should we do now? So we should understand. We should stay quiet. Immediately we should not react. When we react, then the whole problem flares up. Yes, Prabhu. அவர் மனக்கிளர்ச்சி அடையவில்லை. அதே சமயம் தன்னுடைய உதவிக்காக யாரையும் அணுக வேண்டும் என்று அவருக்கு தோன்றவும் இல்லை. தானாகவே தான் இருக்கக்கூடிய அந்த சூழ்நிலையை ஒரு குளிர்ந்த மனத்தை கொண்டு அதை அணுகினார். அதன் மூலமாக அதற்கு தீவிரமான அந்த சூழ்நிலைக்கு ஒரு முடிவு காண முயற்சித்தார். Because when in our heart is hot, there's a difference between cool and hot. When it is too hot, then what happens? We become agitated, isn't it? When we are angry, our whole body becomes hot. It becomes heated up, isn't it? So that is the thing of ego shooting up in our thing. When you are cool, then you will not unnecessarily get agitated. Okay, he's going to let's talk to him peacefully. This even to the most cruel person, he is cheating you, but still we know that he is cheating us, but still we should talk to them calmly and try to make sense. That is the most difficult service that Vasudeva had taken up here. We can't take it just like that, this Vasudeva's position. He has to take care of his wife, newly married wife, and to Kamsa also he should make sense. He should also not become a sinner by killing his own sister. So he has to take care of so many things. And all these things he has to do in a calm, cool, composed mind.
right? நம் இல்லத்தில் இரண்டு வகையான சூழ்நிலைகளை நாம் சந்திக்கிறோம். சில சமயங்களில் நாம் உஷ்ணமாகி போகிறோம். அந்த சமயங்களில் மனக்கிளர்ச்சி அதிகமாகிறது, மனம் கொந்தளித்து போகிறது. மற்றொன்று குளிர்ச்சியான நிலையில் நம்மால் நன்றாக யோசிக்க முடிகிறது, மனம் அமைதியாக விளங்குகிறது. இதை போல இந்த சமயத்தில் மிக கொடுமைக்காரனான கம்சனை எதிர்நோக்கக்கூடிய இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவர் எந்த தவறும் செய்யவில்லை, ஆனால் மிகப்பெரிய தண்டனைக்கு ஆளாகப் போகிறார் என்ற சூழ்நிலையிலும் கூட அவர் மன கிளர்ச்சி அடையவில்லை. அவருக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனைகள் எதிர்கொண்டிருக்கின்றன. ஒன்று தன்னுடைய புதிய மனைவியை காப்பாற்ற வேண்டும், மற்றொன்று கம்சன் மிகப்பெரிய பாவத்தில் மாட்டிக்கொள்ளாமல் அவனையும் காப்பாற்ற வேண்டும். ஆனால் இருக்கக்கூடிய அவகாசம் மிக குறைவு. இந்த சூழ்நிலையிலும் மிக மனத்தெளிவோடு அவர் செயல்படுகிறார். So here, first thing that Vasudeva does is that, when we are calm, cool and composed, we can think clearly. Our intelligence can be put to work. Otherwise, without thinking, we will just speak something. After speaking, we cannot take back the words. Or after showing our anger in physically or mentally or whatever, verbally, we cannot take it back. So first thing is, when we stay cool, then we can think clearly. Our intelligence can be used in the right way. Intelligence means dadami buddhi yogam tam. Krishna is given the intelligence. We will use it properly, right? At that time, we can think clearly. Then after thinking, Vasudeva, first thing he does is, he smiles to Kamsa. Just imagine, wife is like this, holding her, she's crying, holding her hair and the sword here. And then Vasudeva is looking at him and smiling with folded hands. You see, that is the first and foremost thing that happens when you are calm, cool and composed. Otherwise, he will also get agitated, I will also get agitated, then there will only be like, what you call, kalha, quarrel, both sides. At least one side, we should be calm and quiet and smile at this person also. Yes. மனம் அமைதியாக குளிர்ச்சியாக இருக்கும் பொழுது நம்முடைய புத்தி சரியாக செயல்படுகிறது. புத்தி சரியாக செயல்படும் பொழுது நாம் நன்கு யோசித்து செயல்களை செய்கிறோம். அவ்வாறு இல்லாதிருக்குமானால் கொந்தளிப்பில் ஏதோ வார்த்தைகளை உதிர்த்து விடுகிறோம். அதற்கு பிறகு அந்த வார்த்தைகளை நாம் திருப்பி எடுத்துக்கொள்ளவும் முடியாது. சூழ்நிலை மேலும் இறுக்கமாகி போகும். ஆனால் நாம் பார்க்கிறோம், இந்த சூழ்நிலையில் வசுதேவர் முதலில் கம்சனை பார்த்து புன்முறுவல் பூக்கிறார். எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையில் புன்முறுவல் பூக்கிறார் என்றால் நிச்சயமாக அவர் மனம் அமைதியான சூழ்நிலையில் இருக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. இந்த விதமாக தெளிந்த மனத்தோடு குளிர்ந்த மனத்தோடு ஒரு பிரச்சனையை எதிர்கொள்ளும் பொழுது நம்மால் அதை சரிவர எதிர்கொள்ள முடியும். Here it is said, prasanna vadanam bojo. When referring to Vasudeva, it is said beautifully, prasanna vadana ambojo. Means his face was so cheerful at that time also. That is the most important thing to note. Prasanna vadana means Krishna is called prasanna vadana. We say, no, prasanna vadanam dhyayan sarva-bhūtānāṁ. So when Krishna is in our heart, then automatically our face becomes like Krishna. Very, very sweet and cheerful. People would like to see us. Right? Yes. எப்படி கிருஷ்ணர் எப்பொழுதும் புன்முறுவல் பூத்த முகத்தோடு விளங்குவாரோ அதே போல வசுதேவர் இந்த புன்முறுவல் பூத்த முகத்தோடு கம்சனை எதிர்கொள்கிறார். உண்மையில் அத்தகைய முகத்தை ஒருவர் கொண்டிருப்பானால் நிச்சயமாக நாம் அவரிடம் பிரியம் கொள்வோம். So here, initially, Vasudeva is trying to make sense to Kamsa through philosophical arguments. He says, what is the use of this body? Why are you unnecessarily thinking about this body, this position and all that? For that you want to kill your own sister? It will unnecessarily you will incur so much sins and all that. He is telling all these things, but Kamsa is not in a position to hear all this philosophy now. For him, no enemy should exist, especially when it is clear that he is going to be killed by his own nephew, right? He has to take a thing. That is how materialistic things. So he wants to somehow or other kill Devaki. These kind of arguments doesn't go inside. But the arguments which Vasudeva gives to Kamsa, they are the best arguments and teaching for us. That is why Bhagavatam has all those teachings again. Yes, Prabhu. முதலில் தத்துவார்த்தமான வாதங்களை கம்சன் முன்னால் வைக்கிறார். நாம் இந்த உடம்பு அல்ல, நாம் உண்மையில் ஆத்மாக்கள், நித்தியமானவர்கள், நமக்கு மரணம் இல்லை. நீ இப்பொழுது செய்யக்கூடிய செயல் உனக்கு பாவத்தை உண்டாக்கும், அதனால் பலவிதமான துக்கங்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று பல உபதேசங்களை இவர் வைக்கிறார். ஆனால் கம்சனை பொறுத்தவரை அவனுக்கு இப்பொழுது தன்னுடைய உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்வது ஒன்றே நோக்கமாக இருக்கும் காரணத்தினால் தத்துவவாதங்களை அவன் ஏற்கவில்லை. எனவே ஆனால் கூட இந்த வசுதேவர் கூறக்கூடிய வாதங்கள் மிகவும் அற்புதமானவை. அவை பாகவதத்தில் ஏன் அமைந்திருக்கின்றன என்றால் அவை நமக்கு சிறந்த பாடங்களை வழங்குகின்றன. The first thing he says is, this one who is born is sure to die. Why are you unnecessarily trying to kill someone before you die?
he doesn't understand that. Then comes a very, very beautiful thing that he is telling. Tasman nakasya chidroham ācārya tatavidaha atmanah kshemam anvichen drogdurvai paratho bhayam. He says a very, very practical verse which is applicable for all of us. He says, Tasman nakasya chidroham, 10:144. Please remember this shloka, very important advice to us. இங்கு முதலாவதாக அவர் உபதேசம் பிரபுஜி, I think I will wait for your translation. Yeah, I will just finish the shloka, Prabhu. So, see here, tasmanna kasyachit droham. Do not envy anybody. Ācārya tatavidaha. Please maintain your ācharan in this way, that do not envy anybody in this world. And he gives a reason why you should not envy. This is why Bhagavatam is very powerful. Tasmanna kasyachit droham ācārya tatavidaha. Atmanah kshemam anvichan. Atmanah kshemam means if you are worried about the welfare of yourself, your Atma, do not envy others, because this envying others will kill yourself. Drogdurvai parato bhayam. Because, see, this word droham is a very beautiful word. Droham means envy. In Tamil and all we do, in our languages we use droham many times. That droham we say, you have committed nambike droham and all that. So that droham actually means envy. You are envying another living entity, then you do droham to them. Tasmanna kasyachit droham. Don't do droham to others. Why are you unnecessary? Your own sister, you are becoming envious. Droham. She was so much having faith that you as a brother, she can rely on you. But you yourself are about to behead her, then where she will go for shelter? Brother is supposed to take the position of father for any sister, because father can pass away, means after that the sister always depends on the brother. And instead of giving her shelter, giving her protection, you are trying to kill her for your own sake. This is droham, right? Actually the droham is, how it is. If suppose somebody is very much faithful to us, trusting us very much, what they will do? Like say a child comes and lies down in our lap and sleeps. What is the child's mentality? I can trust this person. He will not kill me. He will not harm me. Right? Child or any animal, domestic animal also, they think that my master will not do droham to me. Nambike droham, they will not do. That is why they are lying down. If such a person is lying down, if you are cutting that child or that living entity, is there any greater sin than that? Somebody is coming to harm you, you can kill, that is our protection, that is fine. But this living entity is completely trusting you that you are going to protect that person. And to such a person you are committing offense or harming them, Krishna will not forgive us. This is the thing we have to understand in this sloka. Yes, sorry, I took a longer thing. வசுதேவர் கீழ்வரும் வாதங்களை வைக்கிறார். முதலாவதாக, பிறந்தவர் அனைவரும் இறக்க வேண்டும், எனவே மரணத்தை பற்றி கவலைப்படக்கூடாது, எது சரியான செயல்களோ அதை செய்ய வேண்டும் என்று கூறுகிறார். இரண்டாவதாக, யாரிடமும் பொறாமைப்படுவது தவறு, குறிப்பாக யார் தன்னுடைய சுயநலத்தை விரும்புவாரோ அவர் மற்றவர்களுக்கு தீங்கு இழைக்கக்கூடாது. ஏனென்றால் மற்றவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய தீமை தனக்கே தீமையாக வந்து முடியும். எனவே இங்கு துரோகம் என்ற பதம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. துரோகம் என்றால் உண்மையில் பொறாமை என்பது பொருள். நாம் தமிழில் வேறு விதமாக பயன்படுத்துகிறோம். யாரோ நம்மை நம்புகிறார், அவருக்கு நாம் தீமை செய்கிறோம் என்ற விதத்தில். ஆனால் உண்மையில் துரோகம் என்பது பொறாமையை குறிக்கக்கூடியது. இந்த இடத்தில் தேவகியின் சகோதரனாகிய கம்சன், தேவகி அவனை முழுமையாக நம்புகிறாள், நம்முடைய சகோதரன் நம்மை பாதுகாப்பான் என்று. எவ்வாறு ஒரு வீட்டில் ஒரு குழந்தையோ நாம் வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய விலங்கோ நம்மிடம் முழு நம்பிக்கையோடு செயல்படுமோ, அந்த விதத்தில் அவனுடைய சகோதரி அவனை நம்பிக்கை இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் அவன் சகோதரியை கொல்ல முற்படுகிறான். இது தவறு என்று வசுதேவர் சொல்கிறார். நம்மை நம்பியவர்களுக்கு நாம் தீமை செய்யக்கூடாது, பொறாமை கொள்ளக்கூடாது என்று வலியுறுத்துகிறார். So now he decides that this person will not understand the philosophical arguments and all. So let me go on a different route. Your problem is the child will kill you, right? Not Devaki. So let me do one thing. Every time the child is born, I will come and give it to you. You do whatever you want with it. So then Kamsa, what he does, see, this is the second thing that he does, Vasudeva. And when he does this, Kamsa got a little bit pacified. Okay, this makes sense. Why should I unnecessarily incur the sin of killing this lady,
So let me, then what he does, immediately he imprisons both of them in the jail, both Vasudeva and Devaki. He is not having faith in Vasudeva. Suddenly he will leave and go away, escape and go away. So he is afraid. So he puts them in the jail, shackled completely. Imagine, you just got married. Normally when people get married, they go to, say, a honeymoon or somewhere. But Vasudeva and Devaki, they had to be put in the jail, in the prison. Right? And these are the same people who did so much tapas to get Krishna as their child. Right? But still they had to go through this, and they were willing to do all these things just for the sake of bringing Krishna into this world. This is the beauty of a pure devotee, and Krishna is most pleased with such personalities. Right? Yes, Prabhu. தத்துவார்த்தமான வாதங்கள் பலிக்கவில்லை என்று தெரிந்த பிறகு வசுதேவர் வேறு விதமாக பேச ஆரம்பிக்கிறார். எனக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகளை பற்றித்தானே உனக்கு கவலை, தேவகியினால் உனக்கு அபாயம் இல்லை, எனவே எனக்கு பிறக்கும் குழந்தைகள் அனைத்தையும் உனக்கு நான் தந்து விடுகிறேன் என்று அவர் சொன்ன பொழுது கம்சன் ஓரளவு ஆறுதல் அடைந்தான். அவனுக்கு ஓரளவு இதில் நம்பிக்கையும் உண்டாயிற்று. எனக்கு பாவம் செய்ய அவசியம் இல்லை, இவர்களுக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகளை நான் கொன்று விடுவேன் என்று தீர்மானித்தான். ஆனாலும் கூட முழு நம்பிக்கை இல்லாத காரணத்தினால் அவர்களை சிறையில் அடைத்தான். யோசித்து பாருங்கள், இப்பொழுதுதான் திருமணமாகி இருக்கிறது. பொதுவாக தேனிலவுக்கு செல்லக்கூடிய அந்த காலகட்டத்தில் இவர்கள் சிறையில் அடைக்கப்படுகிறார்கள். உண்மையில் ஏராளமான தவங்களை செய்து கிருஷ்ணரை மகனாக பெறும் வாய்ப்பை அவர்கள் பெற்றார்கள். ஆனாலும் கூட இப்பொழுது சிறையில் வாடக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது. ஆனாலும் அவர்கள் தங்கள் நம்பிக்கையை விடாமல் தொடர்ந்து பகவானை பிரார்த்தித்து வருகிறார்கள். கிருஷ்ணரை குழந்தையாக பெற வேண்டும் என்றால் இத்தகைய தியாகங்களுக்கு ஒருவர் தயாராகிறார். இதன் மூலமாக கிருஷ்ணர் பெரும் மகிழ்ச்சியையும் அடைகிறார். If you have to bring Krishna into this world, we have to do, it's called Bhagīratha Prayatana, we say in Tamil, no? Because 3 generations died to bring Ganga into this world. Bhagīratha's grandfather died doing tapas all through his life to bring Ganga. Then his father also died. And he also did tapas, and Ganga was asking, why do you want to bring me into this world? He said, only then there will be purification in this world. Same way, Parikshit Maharaj had to die, put his own life in the anvil of death to bring Srimad Bhagavatam. Prabhupada had to do so much sacrifice in the fag end of his life to bring Krishna consciousness, spread Krishna consciousness in this world. But devotees do it with all vigor, with all passion and vigor to somehow or other distribute Krishna consciousness to the whole world, because they want to see everybody happy serving Krishna. No other motive. Yes. கிருஷ்ணரை இந்த உலகத்திற்குள் அவதரிக்க செய்ய வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஏராளமான முயற்சிகளும் தியாகங்களும் தேவைப்படுகின்றன. உதாரணமாக கங்கையை கொண்டு வருவதற்காக பகீரதனுடைய 3 தலைமுறைகள் மிகவும் முயற்சி செய்தார்கள். இறுதியில் பகீரதன் முன்னால் தோன்றிய கங்கை கேட்டால், எதற்காக என்னை நீ இந்த உலகத்திற்குள் வரச் சொல்கிறாய் என்று. அவர் சொன்னார், இந்த உலகம் தூய்மையடைய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு தான் உங்களை வரச் செய்கிறேன் என்று. அதே போல பரீட்சித் மகாராஜர் தன்னுடைய உயிரையே நீக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் ஸ்ரீமத் பாகவதம் தோன்றச் செய்தார். அதே போல ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னுடைய வயது முதிர்ந்த நிலையில் கூட உலகம் முழுவதும் கிருஷ்ண உணர்வை பரப்புவதற்காக பெரும் முயற்சிகளை மேற்கொண்டார். பக்தர்கள் உண்மையில் கிருஷ்ணரை இந்த உலகத்தில் வரச் செய்வதற்காகவும் மக்களுக்கு நன்மை செய்வதற்காகவும் எத்தகைய தியாகங்களையும் செய்ய முழு உற்சாகத்தோடு உழைக்கிறார்கள். இதிலிருந்து நாம் நல்ல பாடங்களை கற்கிறோம். So now you see, the beauty here is, because Vasudeva took this austerity, willing to be in the jail that Kamsa put in, indirectly he actually helped Kamsa become Krishna conscious. You see, if he had allowed Devaki to be killed, Kamsa would have killed instantly, and then he will not have any problem, he will continue his life. That is the situation. On the other hand, what did he do? He got this little permission that, please allow us to stay for some time, child will give you. Till the 8th child was born, Kamsa was unfavorably Krishna conscious. Because he kept on thinking, this the death personified is going to be born now. Is going to be born now. Is going to be born now. So he was always thinking of Krishna in an unfavorable way. Right? So somehow by this sacrifice of Vasudeva, Kamsa became Krishna conscious. வசுதேவர் விரும்பி இத்தகைய கடுமையான சூழ்நிலைகளை ஏற்றுக்கொண்ட காரணத்தினால் உண்மையில் கம்சனும் கிருஷ்ண உணர்வு பெறுவதற்கு அவர் உதவினார். எப்படி என்றால், அவர்
கம்சன் தேவகியை கொல்ல அனுமதித்திருந்தாரானால் இந்த வாய்ப்புகள் அவனுக்கு கிடைக்காமல் போயிருக்கும். ஆனால் எனக்கு பிறக்கும் ஒவ்வொரு குழந்தையும் உனக்கு ஒப்படைப்பேன் என்று அவர் கூறியதன் வாயிலாக கம்சன் ஒவ்வொரு முறையும் காத்திருக்கிறான். இதோ என்னை கொல்லக்கூடிய குழந்தை பிறக்கப் போகிறான் என்று இந்த விதமாக ஒரு எதிர்மறையான சூழ்நிலையிலும் கூட அவன் கிருஷ்ண உணர்வு பெறுகிறான். இந்த விதத்தில் வசுதேவர் தன்னுடைய கடுமையான சூழ்நிலையிலும் கூட கம்சன் கிருஷ்ண உணர்வு பெறுவதற்கு உதவுகிறார். So first child was born, and at that time normally when a child is born they will be enjoying their thing and they will want to do the namakaran, this celebration, give gifts to everybody, and then they will be really joyful. But Vasudeva is referred to here as manaḥ, means he's a great-minded personality, great-minded devotee. He didn't want to fail in his promise. So he take the firstborn child, directly goes and gives it to Kamsa. You do whatever you want with this one. He even name and all namakaran, everything is done, and he is giving to Kamsa. This is the truthfulness of a devotee. Satya, Krishna is Param Satyam. So devotees also, when they are in Satyam, they can go close to Krishna. Krishna is always with them. Now, Kamsa himself was very impressed by Vasudeva. A cruel demon is also impressed by Vasudeva's integrity, his truthfulness. This is a very important quality of a devotee. Integrity is a very nice word in English. Whatever we are speaking, whatever words we are speaking, we should follow that. Whatever promise I am giving, I should follow that, even if it is unfavorable to me. It's not that I will give you sometime later. Then later I will just come and say, sorry sir, I am not able to give you. That is all fake thing. Anything that we promise has to be fulfilled right at the right time. If you are getting delayed or failing in the promise, Krishna will not forgive us. So Vasudeva, own child, is going and giving it to Kamsa, and Kamsa becomes pleased. He says, I am not worried about your first child, I am only worried about your 8th child. Please, you take back with you. But Vasudeva still knows that he will say something, but he will not follow, because demonic people know pravritimcha nivritimcha janana vidurasuraha. They don't know what to do and what not to do. Anytime anything they will do. They don't have any principles. So he says, anytime you will come and take the child again. But this important quality of truthfulness and integrity, that is very important. And that is why now in this world, ānakadundubheḥ, Krishna entered the mind of Vasudeva. He was already there. He is manifesting. The difference between entering and manifesting is very important. I will explain that after the translation. Yes, Prabhu. இங்கு வசுதேவர் மகாமனக என்று அழைக்கப்படுகிறார். பொதுவாக ஒரு குழந்தை பிறந்த பிறகு அதை கொண்டாடத்தில் மக்கள் ஈடுபடுவார்கள். ஆனால் வசுதேவர் தான் கொடுத்த வாக்குறுதியை நினைவு கூறுகிறார். குழந்தை பிறந்த உடனேயே தன் வாக்கு தவறாமல் நேராக கம்சனிடம் கொண்டு சென்று குழந்தையை ஒப்படைக்கிறார். இந்த விதமாக எவ்வாறு பகவான் சத்தியசந்தர் என்று அழைக்கப்படுகிறாரோ அதே போல் அவருடைய பக்தரும் கூட தான் சொன்ன வார்த்தையை காப்பாற்றுகிறார். இன்று ஒன்று சொல்லி நாளை ஒன்று மாற்றுவது என்பது ஒரு பக்தரிடம் நடைபெறுவதில்லை. இந்த விதமாக ஒரு பேச்சு, செயல் இவை அனைத்தும் ஒன்றாக இருக்கும் விதத்தில் வசுதேவர் செயல்பட்டார். இதை பார்த்து கம்சனே ஆச்சரியப்பட்டு போனான். அதன் பிறகு அவன் சொன்னான், பரவாயில்லை, உங்கள் 8வது குழந்தை தானே என்னை கொல்லப் போகிறான், நீங்கள் இந்த குழந்தையை திருப்பி எடுத்துச் செல்லலாம் என்று சொன்னபொழுது வசுதேவருக்கு தெரியும் இவன் ஒரு அசுரன், எப்பொழுதும் இவனுடைய மனம் மாறக்கூடும். எனவே குழந்தையை எடுத்துக்கொண்டு சென்றார். மீண்டும் எப்போது வேண்டாலும் கேட்டாலும் கொடுத்து விடலாம் என்று. இந்த விதமாக வசுதேவர் ஒரு மிக உன்னதமான மனோபாவத்தை நமக்கு சித்தரிக்கிறார். எனவே இந்த வசுதேவருடைய இதயத்திற்குள் பகவான் தோன்றினார் என்றால் எப்பொழுதும் அவர் இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய பகவான் இப்பொழுது வெளிப்படுகிறார் என்றாகும். ஏனென்றால் பகவான் புதிதாக வரவில்லை, எப்போதும் இதயத்தில் இருப்பவர் தன்னை இப்பொழுது வெளிப்படுத்திக் கொள்கிறார். For us, leading to Janmashtami and later also, so many festivals are coming. How do we bring Krishna in our heart? Through Srimad Bhagavatam, hearing his katha. And Parikshit Maharaj speaks these beautiful 3 verses so nicely. Shrinvatah shraddhaya nityam grinatascha svacheshtitam kale nanati dirghena bhagavān vishate hṛd-deśe. Shrinvatah shraddhaya nityam. With faith, if we continuously hear, nityam, always, Shrinvatah shraddhaya nityam grinatascha svacheshtitam. Taking this matter very seriously and trying with our own endeavor.
Prabhupada tried with his own endeavor to understand and translate these things. So we should also try to understand and then preach. So that is grinatascha swacheshtitam. With our own endeavor we should do. Kalena na ati dirghana. When we do this, within a very short time, bhagavān vishate hridi. Krishna manifests in our heart. This is the first thing. After he manifests, what does he do? Pravishtah karna randrena. How does he manifest in the heart? Through the ear holes. When we continuously hear, we are all hearing. So pravishta is entering through the ear holes. Swanam bhava saroruham. He develops the bhava in our heart. The bhava, loving bhava in our heart. Swanam bhava saroruham. Dunoti shamalam krishnaha shalilasya yata sharat. All the dirts and anathas in our heart, he destroys them. How he does? Shalilasya yata sarat. During the monsoon time, the water will be very muddy. But the rain, when it comes and it pours and all the mud goes down and the water becomes very crystal clear, right? Like that our heart also becomes very crystal clear. This is the second point. Third thing, what happens? Such a purified person, what happens? Dautatma purushaha Krishna padamulam namunchati. He says, how Dautatma Purushaha Krishna Padamulam Munchati Mukta Sarva Parikteshaha Panta Swasharanam Yatha. Just like a person who is traveling for a long distance, his legs are paining, body is tired, when he comes home, how he feels. Like that, the devotee, after going through so many yonis, the circle in the yonis, when he hears Srimad Bhagavatam and he does devotional service, completely he will be pacified, like how Vasudeva was completely pacified, calm, cool and composed. So with that we will end today. Krishna willing, let's continue this. Tomorrow is Balram Jayanti. He is the one who is going to come and he is the one who is coming and removing all the anarthas in our heart and make the heart ready for Krishna to come and stay. There is so much to hear about Balram Ji. Tomorrow we will get to hear from devotees and nice festival will be there. Right? So we will stop here. And yes, Prabhu, you can close it with your final translation. கிருஷ்ணாஷ்டமி வரக்கூடிய இந்த சமயத்தில் நாமும் நம்முடைய இதயங்களை எவ்வாறு தயார் செய்து கொள்வது என்பதை பற்றி பரீட்சித் மகாராஜர் 3 ஸ்லோகங்களின் வாயிலாக நமக்கு தெரிவிக்கிறார். முதலில் முழு நம்பிக்கையோடு தினந்தோறும் நாம் பகவதத்தை கேட்டு வர வேண்டும். அதை நாம் முழு மனத்தோடு ஏற்றுக்கொண்டு நம் வாழ்க்கையிலும் முயற்சி செய்ய வேண்டும். எவ்வாறு பிரபுபாதர் முழு முயற்சிகளை செய்தாரோ அந்த விதமாக இதன் மூலமாக விரைவிலேயே நம்முடைய மனத்தில் பக்தி உண்டாகும். பகவான் நம்முடைய காதுகள் வழியாக நமக்கு உள்ளுக்குள் நுழைந்து நம் இதயத்தை தூய்மை செய்கிறார். எவ்வாறு மழைக்காலத்துக்கு பிறகு வரக்கூடிய ஒரு இலையுதிர் காலத்து மழையானது நீர்நிலைகளை தெளிவிக்குமோ அந்த விதத்தில் நம்முடைய மனம் தெளிந்து போகும். அதன் பிறகு வெகு தூரத்திலிருந்து ஒரு அலைந்து கொண்டு வந்த ஒரு வழிப்போக்கன் இறுதியில் தன்னுடைய வீட்டிற்கு வந்து சேரும் பொழுது எப்பேற்பட்ட அமைதியான மனோபாவத்தை பெறுவானோ அதை போல பக்தரும் கூட பற்பல பிறவிகள் பிறந்து அதன் மூலமாக சலித்து போன ஒரு பக்தர் இப்பொழுது பகவானுடைய பக்தியை பெறுவதன் மூலமாக மனத்தில் அமைதியை பெறுகிறார். தொடர்ந்து பகவானுடைய பக்தியை செய்து வருகிறார். அப்பொழுது எப்படி வசுதேவருடைய மனோபாவம் இருக்கிறதோ அந்த மனோபாவத்தை அவரும் பெறுகிறார். அந்த சூழ்நிலையில் பகவான் நம்முடைய இதயத்திற்குள் தோன்றுகிறார். இந்த விதமாக பக்தர்கள் தங்கள் இதயத்தை வரக்கூடிய ஜென்மாஷ்டமிக்காக தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும். நாம் மீண்டும் மீண்டும் இத்தகைய சொற்பொழிவுகளை கேட்டுக்கொண்டு நம்மை தயார் செய்து கொள்வோம். जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील गुरुदेव की जय. श्री श्री बलराम पूर्णिमा महामहोत्सव की जय. कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय. श्रील प्रभुपाद जयंती अपीयरेंस डे महोत्सव की जय. जय प्रभु. हरे कृष्णा. धन्यवाद. प्रणाम. हरि बोल. हरे कृष्णा. Prabhu, there is one online question from Krishna Kumar Prabhu. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. One online question only. Question is, Śrīla Prabhupada calling everyone to help and distribute holy names and books. What is the purpose of behind this help? What is the purpose behind this help? Help. Yeah. பிரபுபாதர் பக்தர்கள் அனைவரையும் புத்தக விநியோகம் செய்வதற்கும் பகவானுடைய நாமத்தை பரப்புவதற்கும் உதவுங்கள் என்று நம்முடைய உதவியை நாடுகிறார். ஆனால் அவரே அவற்றை செய்திருக்க முடியும். மகாபிரபுவும் அவருடைய தூய ஸ்ரீல பிரபுபாதர் போன்ற பக்தர்களும் இதை செய்திருக்க முடியும். நம்முடைய உதவியை எதற்காக அவர்கள் நாடுகிறார்கள்? It is externally it is looking like he is asking for help, but actually he is actually engaging us in the service. He is so humble that he is saying,
he is so humble that he is saying that I need your help. But actually, it is actually he is engaging us in the service of Krishna. And secondly, one thing we have to understand is that whether we are distributing holy name or the books, Prabhu, both are not. We are not just distributing holy name or books. We are actually distributing Krishna. This book is also Krishna. Bhagavatam is Krishna. Many books that is Prabhupada has written is all expansion of Bhagavatam. So everything is Krishna. So we are distributing holy name, then also we are distributing Krishna to everybody. That is the only way we can make their life peaceful and cheerful, prasanna, right? So Prabhupada is actually saying that he is only doing it even now. Doesn't mean, if he say, just because he is saying, please help me, doesn't mean that he cannot do. He is the one who is still now distributing. He is the one who is still now bringing devotees here. If Prabhupada is not in our temple, hardly anyone will come. He is the one who is attracting devotees through the books or through the holy names, through the prasadam and everything. Right? So, but then he is so humble that he is allowing us to maybe engage in that service. I hope that helps, Prabhu. A very short answer. Very nice question, but I could not, due to time constraint, I have to speak in a very short way. But this is how it is. We are not distributing like one or two books. When we say, it's called Shastra Dan, we say, right? So we are giving Krishna in the form of the books. We are giving Krishna in the form of the holy names. We are distributing Krishna in the form of the prasadam. So this is the mood we have to have during either festivals like Balaram Jayanti, Janmashtami, Ram Navami, whatever it is. Right? During that time, when when people are coming, such a big crowd will come. We are doing the chadari there. We are giving, say, flower or some prasadam and all that. That is all actually we are giving Krishna to them. We are that way. Sometime they will come to engage themselves in Krishna's service. I hope that helps, Prabhu. மேலோட்டமாக பார்க்கும் பொழுது அவர் நம்முடைய உதவியை கேட்பதாக தோன்றினாலும் கூட உண்மையில் ஸ்ரீல பிரபுபாதரோ மகாபிரபுவோ நம்மை பகவானுடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்துகிறார் நம்முடைய நன்மைக்காக. மற்றொரு விஷயம், நாம் புத்தகங்களையோ பிரசாதத்தையோ விநியோகிக்கும் பொழுது உண்மையில் நாம் கிருஷ்ணரையே மக்களுக்கு விநியோகிக்கிறோம். ஏனென்றால் அவை கிருஷ்ணரிடமிருந்து மாறுபட்டவை அல்ல. இதன் மூலமாக விநியோகிப்பவரும் சரி, அதை அடைபவரும் அனைவரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள். மற்றொரு விஷயம், இப்பொழுதும் கூட நாம் தான் இதை செய்கிறோம் என்று நினைக்கக்கூடாது. இன்னும் கூட சில பிரபுபாதரே இந்த பக்தி பிரச்சாரத்தை செய்து வருகிறார். உதாரணமாக அவருடைய புத்தகங்களை படிப்பதன் மூலம், அவருடைய பிரசாதங்களை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலம் மக்கள் பக்தியை பெறுகிறார்கள். அதன் மூலமாக நம்முடைய கோவிலுக்கு வர ஆரம்பிக்கிறார்கள். எனவே இந்த விதத்திலும் கூட சில பிரபுபாதரே அனைத்தையும் செய்கிறார் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும். நம்மை சேவைகளில் ஈடுபடுத்துவதன் மூலமாக நமக்கு கிருஷ்ண உணர்வை வளர்ப்பதற்கு அவர்கள் உதவி செய்கிறார்கள். இன்னும் இதற்கு பல விளக்கங்களை தர முடியும். கால அவகாசத்தின் காரணத்தினால் சுருக்கமான விளக்கம் தரப்பட்டது. Thank you, Prabhu. I think it's stopped here. Thank you very much, Prabhuji. Very wonderful class. Thank you very much. Hey, thank you so much for the opportunity, Prabhu. Hare Krishna. Haribol.